Thank you so much, our Father of faith, for that wonderful word. If you can put your hands together as he sits down. Asante sana baba wetu wa imani. And you can also sit down, please. Unaweza kupiga makofi unapoketi chini. It is not always you find a father who is of that season. Si kila wakati utampata baba ambaye yuko namna hiyo. And I'm very excited to be in this house. Na ninafurahia sana kuwa katika nyumba hii. When that word is being preached. Wakati neno hilo linahubiriwa. So our Father of faith, kwa hiyo baba we wetu wa celebrate imani, you. Tunakusherehekea Together with your wife. Pamoja na mke wako. It is always a pleasure to have a father. Huwa ni tunuku kubwa sana kuwa na baba. You know the way you are sitting there. Unajua jinsi mlivyoketi pale. And not getting excited. Na kukosa kufurahia. It is telling me you do not value the father in him. Ninaambiwa kwamba hamthamini baba. I'm joking. I know you value this father. Can you clap much more? Tupige makofi zaidi. You have no idea. Hamjui. Because you have fathers. Kwa sababu nyinyi mna kina baba. Sometimes you take them for granted. Wakati mwingine mnawachukulia tu kimzaha. Mine died when I was very young. Wangu alikufa nikiwa mdogo sana. And therefore the covering was not there. Na kwa hiyo kule kufunikwa hakukuwepo. And I used to fight for myself. Na nilikuwa nikipigana mwenyewe. And when the others would say about their fathers. Na wakati wengine wangezungumza kuhusu baba zao. I would ask why God had taken mine earlier. Ningeuliza kwa nini Mungu alimchukua wangu mapema. So when I say a father, I know what a father means. Kwa sababu hiyo nikisema baba ninajua baba anamaanisha nini. On top of that we are talking of a spiritual father. Zaidi ya hapo tunazungumza kuhusu baba wa kiroho. With great wisdom. Kwa ambaye ana hekima kuu. And who God has blessed with many years. Na ambaye Mungu amemtunuku miaka mingi. May God give you even more years. Wacha Mungu akupe miaka mingi zaidi. Live long that we may see you and experience you. Na uishi miaka mingi tukuone na tukufurahie. Together with mom. Pamoja na mama. You are a very blessed generation to have him. Nyinyi ni kizazi kilichobarikiwa kuwa nanyi. And to the Deliverance Church today, kwa kanisa la ukombozi leo, Bishop Benjamin Askofu Benjamin Kipruto, who is rested with the Lord, ambaye amepumzishwa na Mungu. I know that he was a great father. Najua alikuwa baba mkubwa. I know you must be grieving. Najua mnaomboleza. And I know how painful it is when a father is absent. Na ninajua uchungu uliopo wakati baba hayupo. And especially when you see him standing on this raised altar. Na hasa mnapomwona akisimama mahali hapa palipoinuliwa. And he has blessed you and continued to bless you. Na amewabariki na kuwabariki na kuendelea kuwabariki. And now there is a gap. Na sasa kuna pengo. But we are not those who grieve. Lakini sisi like si wale we don't know where he has gone. Kama kwamba hatujui alikoenda. He has slept. Yeye amelala. And he's present with our God. Na yuko pamoja na Mungu wetu. Where he has always desired to be. Mahali ambapo kila wakati ametamani kuwa. And so we can celebrate his life. Kwa hiyo tunaweza kuyasherehekea maisha yake. And we know the spirit of a father never dies. Na tunajua roho ya baba huwa haifi. So it shall continue to abide and to make sure that there is a gatekeeper who you keep even for this house. Kwa hiyo itakuwa na itahakikisha kwamba kuna mweka malango ambaye ataendelea kuweka kwa ajili ya nyumba. Kwa hiyo msiomboleze. God is with you. Mungu yuko pamoja nanyi. The same God, the Father who brought him. Mungu huyo baba aliyemleta will take the place. Yeye atachukua nafasi of the Father. Ya baba. And give you another. Na atawapa mwingine. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. And to our family. Na kwa familia. May God comfort you. Wacha Mungu awatulize.
many children in faith, watoto wengi katika imani, who now are fathers and are mothers are going to mother you and nurture you, ambao sasa ni akina baba na akina mama ambao sasa watawakuza. Because I know, kwa sababu ninajua, the father to the fatherless, baba wa mayatima, now is your father. Sasa ni baba yenu. He has kept me from when I was young. Amenihifadhi tangu nikiwa mdogo. I have prayed to him. Nimemuomba. He has sustained me. Amenihifadhi. He has blessed me. Amenibariki. He has protected amenizingira. me. He has raised me up. Ameniinua juu. This same father, huyu baba, he's going to watch over you. Anaenda kuwalinda. He's going to protect you. Anaenda kuwalinda. He's going to honor you. Anaenda kuwaheshimisha. He's going to protect you to the level. Anaenda kuwalinda kufikia kiwango of the prayers your father, cha maombi ambayo baba yenu, your father prayed. Baba yenu aliyaomba. He has put a foundation. Yeye ameweka msingi. And I am sure it is a firm foundation. Na nina uhakika kwamba ni msingi thabiti. It will sustain. Itawahifadhi. I have no doubt. Sina shaka. I have no doubt. Sina shaka. I have no doubt. Sina shaka. God will protect you. Mungu atawalinda. And together with the family, na pamoja na familia, pamoja na familia, I know God also, ninajua Mungu pia is going to comfort you. Anaenda kuwafariji. And as you go to rest him, na anaenda kumpumzisha. May the Spirit of the Lord be with you. Mnapoenda kumpumzisha, Roho wa Mungu awe pamoja nanyi. To strengthen you. Kuwatia nguvu. And to make you even glad. Na kuwafanya mwe na furaha. Because you will see him in that funeral. Kwa sababu mtamuona katika mazishi hayo. Because Jehovah. Kwa sababu Jehova is not a man to lie. Si binadamu adanganye. He will be there with you. Atakuwa pale pamoja nanyi. And he is going to strengthen you. Na anaenda kuwatia nguvu. The only thing I'll leave with this church. Kitu kimoja ambacho nitaliachia kanisa hili. Of which you should never forget. Ambacho hamfai kusahau. Never have a deficit of love. Msiwahi kukosa upendo. Because Jesus. Kwa sababu Yesu. In John chapter 13, katika Yohana 13 verse 34 and 35, he says, a new commandment I give you. Anasema agano jipya ninawapa, amri mpya ninawapa. Love one another. Mpendane. As I have loved you. Jinsi nilivyowapenda. So you must love one another. Kwa hiyo ni lazima mpendane. By this, kwa hii, everyone will know kila mmoja ataweza kujua that you are my disciples. Kwamba nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu. If you love one another. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. You are the children of the general. Nyinyi ni watoto wa generali. Who has rested. Ambaye amepumzika. A gallant soldier. Ni shujaa mkubwa. And they shall know you. Na watawajua. When you love one another. Wakati mtapendana ninyi kwa ninyi. When you serve one another. Wakati mtatumika ninyi kwa ninyi. And when you serve those children. Wakati pia mtautumikia watoto hawa. Because he dedicated and served God. Kwa sababu alijitolea na kumtumikia Mungu. As a father to you. Kama baba kwenu ninyi. Please be a father and a mother to those children. Tafadhali iweni baba na mama kwa watoto hawa. Let them not be overcome by grief. Wacha wasishindwe na huzuni. As he has loved you. Jinsi alivyowapenda. So love those children. Kwa hiyo pendeni na watoto hawa. Support those children. Simameni na watoto hawa. And let him be glad where he will be in heaven. Na wacha afurahie mahali atakapokuwa kule mbinguni. Because kwa sababu love upendo is God. Ni Mungu. And that is what I would love you to give them. Na hilo ndilo ningependa muweze kuwapatia. Give God to them every day. Wapeni Mungu kila siku. And he will protect them. Na atawalinda. Having said that, baada ya kusema hayo, allow me to bring the greetings. Niruhusu nilete salamu of my dear husband. Kutoka kwa mume wangu mpendwa. His Excellency. The Deputy President Rigathi Gachagua. Wa Rais Rigathi Gachagua. Also. Pia.
Her Excellency Mother Rachel Ruto. Mheshimiwa mkewe rais Mama Rachel Ruto. I had asked her that she be with me yesterday. Nilimuuliza awe na mimi jana. But she was in Kitale and she was doing some other things, so she sent me with her love. Alikuwa Kitale, kwa hiyo akanituma na upendo wake. May Jehovah God be with you. Wacha Jehova Mungu awe pamoja nanyi. Because this is why we are here. Kwa sababu hiyo ndio maana tuko hapa. And that gospel na you heard, injili hiyo ambayo tumesikia, that excitement that is with our Father after so many years, simuko huo ambao baba wetu angali nao baada ya miaka mingi, even I, Dorcas, hata nami Dorcas, because I love God, kwa sababu nampenda Mungu, and I am saved, and I tell people I'm saved, na nimeokoka, nawaambia watu nimeokoka, na ninampenda Bwana, and I serve God, na ninamtumikia Bwana. And this gospel I'm not ashamed of injili it. hii mimi si aibiki. I will pray. Nitaomba. And I will continue to speak of this good God. Na nitaendelea kunena kuhusu huyu Mungu mzuri. That he died for. Na injili hii ambayo alikufa kwayo. And I urge you. Na ninawahimiza to accept Jesus Christ. Muweze kumkubali Yesu Kristo. That is why I'm here. Hiyo ndio maana niko hapa. You always say that church is boring. Huwa mnasema kwamba kanisa ni ya kupendeza. And you think the church is for the poor. Na mnafikiria kanisa ni ya maskini. The church is for the rich. Kanisa ni ya matajiri. For the free. And the liberated. Na waliokombolewa. And that is why when I'm standing here, am I looking poor? Hiyo ndio maana ninaposimama hapa ninakaa maskini mimi. It is for God who lifts people from nothing to something. Ni kwake Mungu anainua watu kutoka watu bure kuwa watu wa maana. And now I'm testifying about this Jesus. Na sasa ninashuhudia kuhusu huyu Yesu. And I testify him at my house. Na ninamshuhudia kwangu nyumbani. Outside. Nje ya kwangu. Even in all nations. Hata katika mataifa yote. He is a good and a loving God. Yeye ni Mungu mzuri na anatupenda. And I love him with all my heart and with all my soul. Ninampenda kwa moyo wangu wote na nafsi yangu yote. So I am here to stand with you. Kwa hiyo niko hapa kusimama nanyi. And to speak comfort. Na kunena faraja. To the family. Kwa familia. And thank you, Thuoshege, for inviting me. Asante sana Thuoshege kwa kunialika. Together with Mom. Pamoja na Mom. For inviting me. Kwa kunialika. May God bless the leadership of this church. Mungu abariki uongozi wa kanisa hili. And all the congregants. Na waumini wote. God bless you. Mungu awabariki.